Чё, так звук вернулся? Кто появился? Напишите, звук есть. Да, этот баг запарился звуком. Но, к сожалению, да, приходится с ним жить, выживать. Короче, концовка какая-то очень странная, вот это вот. Я нашел там 4 компа, на которых что-то нажимается. На них можно выбрать цвет. 4 компа, на которых есть цвет, и он выбирается. Интересно, что там происходит. Ну ладно, давайте контент почекаем, новый еще одно еще. А телефон я не помню даже где. Телефон не помню, сейчас поищем тоже. Может быть он тут, если не ошибаюсь, он тут, по-моему, и был. В новом контенте. Давай посмотрим. You see, Stanley, I've been reflecting on the Stanley Parable and about how roundly disappointing this ultra deluxe version has turned out to be. The original Stanley Parable was a landmark, and any new content for it should live up to that. Ну давайте глянем, что по новому контенту тоже почекаем, что здесь тоже что-то интересненькое должно быть. I say we take it one step even further, which is why I'm very proud to announce for the first time ever the Stanley Parable. Overwatch 2, друзья. Наконец-то, наконец-то. Yes, you see, isn't this far superior to a measly re-release with a few minor additions? Think of all the new territory we'll cover with a fully fledged sequel. An entirely new experience, built from the ground up. Why there are so many possibilities, it could go in so many different Абсолютно новый экспириенс. This is what fans have truly been asking for. Новый контент, все по-другому. Вторая часть. Calling it the Stanley Parable 2 is just so much catchier than Ultra Deluxe, don't you think? Ultra Deluxe? What does it even mean? But the Stanley Parable 2, now that's an artistic statement right there. It's future-oriented. It screams progress and innovation and long-term franchising potential. Новые кружки. Now, to be clear, I haven't quite nailed down what exactly the Stanley Parable 2 is going to be, but let's take a look at some of the features I've been developing for it. I figure that if I can loosely organize a handful of interesting concepts, that surely the game will sort of naturally spring up around them. It'll work itself out. Game development is much more of a fuzzy magic than anything scientific or logical, really. Непонятно. Короче, они реально будут сиквелы, да, получается, наверное? Новый контент. Боже, ну где уже этот новый контент? Ну где он? Автобус с контентом приперли, прикиньте. Here we are. Go on. Try out some of the new features. Ну давай. Кнопка, которая называет игры, которая играет игру. I asked myself, what do players really want? And of course, the first and most obvious answer is that they want to be individually recognized and validated as Jim. Sorry, I should have clarified. Right now, the button only says the name Jim. But of course, in the final game, this button will say your name, whatever name that is. Here. Let's have you role-play as Jim to really simulate the full experience of this feature. Just play along. I promise you'll love it. Okay, here we go. Let's take a deep breath, clear your mind, forget whoever you are, and simply become a person named Jim. Jim. Whoa, hold on. I wasn't finished setting up the backstory. If you don't properly roleplay as Jim, then you'll never understand the impact of this button. Otherwise, it's just a stupid button that says somebody else's name. Так и должно быть. Okay, we're doing it again, and this time let me finish first. Now, allow yourself to become Jim. All right, fine, whatever. It's just a meaningless button that says Jim. Are you happy now? Да. Get out of here. Да. I'm done with this button. Why don't you go humiliate me in front of a different feature that I worked very hard on? Jim. See, if you'd only played along, that would have been your name the button says, but no. Ну, извини. Instead, I can't even think about it. I'm taking the Jim button away.
Jim, 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 Jim. Обиделся, что ли? Не понимаю. Maybe I'll only let people named Jim play the Stanley Parable too. Может An быть. epilogue would be fun, wouldn't it, Stanley? Yes, yes, it will go at the end of the, well, we'll figure that out later. Бесконечная дыра, халявное достижение. Ну, халявное достижение звучит вкусно. Я хочу это. Я пойду сюда. Халявное достижение. Так. Pull the well receive achievement. Окей. Звучит вкусно. Now, here's something special. You remember that broken test achievement that got left in the game on accident? Well, I'm developing a technology to simply give you the achievement. Yes. You see, you'll come to this lever, and when you pull it, the achievement will be given to you. It's a... Okay, perhaps I should have clarified. This is technology that will exist. Right now, the achievement is still fully broken. I'm not a wizard, Stanley, but I guarantee it will be fixed in the sequel to at last satisfy the hordes of ravenous fans all over the world. Он меня нагрел на ощупку только что. Ну ты и тварь, конечно. Gamers, we hear you, and I promise it will happen. Где моя ачивка? Отвратительно просто то, что он делает с нами. Ну ладно, ладно. What else? What other exhibits haven't we seen yet? Не знаю, мы дофига еще не видели. О! You know what, Stanley? I actually think the jump circle was a pretty good idea. I'd like to hang on to that for the sequel. Чемпион мира по настройкам. Давайте сходим на ХГ. Понятно, сходил. Бесконечная дыра. Ну давайте в дыру туда залезем. Okay, I'll be honest, I haven't yet decided on this one. I think that in the new version, the office could use a bit of decoration, like balloons. But I'm undecided on Get Well Someday and Happy 12th Birthday. Which would you go with? Get Well Someday. You know, sometimes when you solicit another person's opinion, it makes you realize that you knew which one you actually really wanted all along. Happy 12th birthday, step-niece, it is. Or actually, maybe I should have gone with... No. No, I've made my decision. We're moving on. Мерч. Мерча на нету? Да, ну и говно у вас, конечно, магазин, мужики. Успокаивающее ведро, украшение для офиса. Ну, давайте, наверное... Как-то по порядку все будем, да? То есть тут мы в Infinity Hall еще не залезли. Давайте залезем.
Бесконечная дыра. Что это может быть? Stanley, here's an idea that I'm truly fond of. It's never been done before in a video game. This is in fact a hole that you can fall down forever. That's right. Infinite falling. You can fall until the end of time if you like. A stunning leap forward for video games as a medium. You see, isn't it wonderful? One of my more ingenious concoctions, if I do say so. Now then, since you've gotten to see the infinite hole, you can press the teleport button to pop back up to the top, and we can continue onward. Окей, давай нажмем. Now, I don't mean to be a bummer, but I do recommend you use the teleport button to go back to the top. Maybe do it on the sooner rather than later spectrum. Почему? Она же бесконечная. Не волнуйся. Okay, Stanley. I don't know quite how to say this tactfully, but it's possible that I slightly exaggerated the infinite nature of the hole. Is it a very, very deep hole? To be certain it is. It's an extremely deep hole. I don't want anyone to say that it isn't an astonishingly deep hole. It is. Is it infinite? Well, that sort of depends on your definition of infinity. From one perspective, the infinite is merely philosophical in nature. It's more of a... Okay, well, good for you. You found the bottom of the hole. You found me out, Stanley. I'm a liar and a cheat, and you're so clever. Look, I think the issue here is just that you're unusually fascinated by falling. What normal person actually wants to fall infinitely? I figured the hole was as deep as anyone would actually need. Don't you put this on me. Maybe you're the problem. Look, things got a little heated there. I think we both said some things we didn't mean. Why don't we just put all this behind us and agree to just call the hole mostly infinite? If that works for you, then go ahead and press the teleport button to warp up to the top of the hole and we can move on. I'll just be up here when you're ready. Он не собирается с нами болтать, да? Great. Now, I'm very excited to show you even more of my ideas for the sequel. Послушали, нормально побегали, прикольно было. Кроме шуток, ССУ прикольно было вообще. Я понял смысл Таркова и всего остального. Ну, го попрыгаем, давайте, да. You see, I was right. The problem is you. The problem is that you like holes too much. А кто не любит дыры, мужик? A normal person would have said, yep, that's an infinite hole right there. Goes on forever till the end of time. Don't need to see it all, but not you. Oh, no, 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 no. You have a weird sort of... Она меньше стала. Did the hole seem even shorter to you this time? Точно. I couldn't help but feel like you spent a little less time in there than you did before. I mean, admittedly, I didn't make an infinite hole, but I didn't think it was that not infinite. Well, I suppose once again there's nothing to do here. If you decide you've had enough of the hole, you can hit the teleport button and come join me up above. Had enough? I'm positively thrilled. Gosh, how could I have guessed? You're back in the hole. If this starts to become a thing where... Okay. Ну давайте поднимем ее вверх. I'm starting to become extremely certain that the hole is not only not infinite, but that it's growing steadily less and less infinite. I suspect that I'm starting to hit the point where it's no longer feasible to call the hole infinitely deep, even by the lax overall standards for accountability and marketing. What's going on here? Stanley, I have no explanation for the uncertain nature of the hole's length. Here, let's try something. Let's pop back up to the top, and we'll see if it gets any shorter. Well, there it is. The shame of my life. How is this still appealing to you?
I know you're obsessed with holes, but at this depth, I just can't see this scratching the itch. Oh, who am I to judge? You just do whatever it is you're here to do and hit the teleport button when you're ready to move on. Is the, teleport button not working? You sure? Да. Well, I mean, I really don't have an explanation. It was still nothing. Well, I suppose there is one thing I can do to fix this. I'm out. Goodbye, Stanley. You couldn't bear to be away from the hole, and now you'll get more time with it than you could ever have asked for. It's a win for everyone. You get to be with the hole, I get to do literally anything else. Take care, Stanley. I hope you and the hole Давай, мужик. have a wonderful rest of eternity together. Давай, пока-пока. Поехали. Я в дыру еду, Даша. Реальность приемлемая. Да мне нормально было, ты чё? It seems you had sort of dozed off there, drifting away into dreamland. But we can't have that, Stanley, because this hole is just so darn fascinating that I want you to be wide awake for every second of it. Очень увлекательная дыра, мужик. So how about if I just pop in from time to time and wake you up to keep you really, truly focused on the hole? From the looks of things, you and I will have many, many years here in this hole, and I'm looking forward to all of them. Stay alert, Stanley. I'll be back. Toodle-pip. Here we are. Go on, try out some of the new features. Начало изменилось, прикиньте.
Так, в таком случае идем сюда. Ah, collectibles. Now it's a real video game. In the Stanley Parable 2, you'll run around gathering up these miniature Stanley figurines. And what's truly innovative is that there will be no reward for collecting all of them. I don't want to stifle the intrinsic joy of watching a number go up. You simply collect all of them, and then you move the hell on with your unremarkable life. God, it really is the worst when you collect everything in a video game and then they give you a big fancy reward for it. Absolutely tragic. Прыжковый круг. Давайте поищем, что это. А, ну здесь был тоже, подожди-ка. Получается, мы весь контент попробовали, да, кроме вот этого. Остается вот это. Ну, поехали. A common complaint of the Stanley Parable was that it was confusing and paradoxical, that it engendered a chaotic sense of reckless despair in those who played it. Well, I am happy to say that after much consideration, I've engineered a clever solution to this fundamental problem with the game. It's the Stanley Parable Reassurance Bucket. You see, Stanley, anytime you're holding the bucket, a sense of calm and ease will fill your mind and your heart. It's true. As long as you hold on to the bucket, the many disorienting contradictions of the Stanley Parable will feel perfectly normal and perhaps even comforting. You may even come to long for the gentle embrace of jarring cognitive dissonance while the bucket is in your arms. And to be honest, it's a much more convenient solution for me than actually redesigning the game to be less uncomfortable. Can you imagine what a pain in the ass that would be? Yes, the bucket is the perfect solution. Come on, give it a try. Can you feel it? The glow of comfort, even in the face of crushing despair, must already be sweeping through your body. And in fact, can I say that I do believe the bucket lends you an air of charisma as well? I think that just holding it has made you the slightest bit more attractive as a person. The benefits of the bucket seem to go on, don't they? All this and more await you in the Stanley Parable 2. Does anyone give out awards for most enjoyable bucket in a video game? That really should be an award if it isn't already. Мне на выход, мужики, я не понимаю, что происходит. Нахрена нам это ведро успокаивающее? Что вообще происходит? Твою мать. Почему я играю в это трезвым? All right, have you seen everything you wanted to? Ready to move on now? So, Stanley, what do you think? Do you like all of the new features? Yes, I know it's not exactly clear yet how exactly these features will come together as one single coherent video game, but I can feel it in my soul. It's going to work. There's definitely a good game in there somewhere. Say, let's do an experiment. I'll arrange these new features together, and we'll see whether or not it coheres into a meaningful gameplay experience. Okay. Are you ready? Here it is. I give you the Stanley Parable 2. Well, I mean, there's potential here, right? It's sort of... Okay, never mind. Hold on. Let me do a different arrangement. Okay, yes, this is much better. I feel good about this. Here we go.
version 2. Who am I kidding, Stanley? This isn't a coherent video game at all. It's a lot of gags. And I do very much enjoy creating gags, but they don't add up to anything. Это куча I приколов. wanted more than anything to create a sequel that would capture all the magic of the first game. I wanted fans to love it. No matter how good these gags are, they won't stand on their own. They would need the structure and the gameplay of the original. Wait, maybe that's it. I can take the original Stanley Parable and simply, well, insert a few of my new features into it. Tastefully, of course. With respect. With care for the vision and integrity of the original game. Would it possibly work? I suppose it could. But it would need a really, really tremendous title screen. A title screen that says with bold and uncompromising conviction, "This is the Stanley Parable 2. Let me see if I can whip something up. All right, perfect. Go ahead. Take a look. Что? А зачем он выкинул меня в меню? This is the story of a man named Stanley. Stanley worked for a company in a big building where he was employee number 427. Employee number 427's job was simple. He sat at his desk in room 427 and he pushed buttons on a keyboard. Orders came to him through a monitor on his desk, telling him what buttons to push, how long to push them, and in what order. This is what employee 427 did every day of every month of every year. And although others might have considered it soul-rending, Stanley relished every moment that the orders came in, as though he had been made exactly for this job. And Stanley was happy. And then one day, something very peculiar happened. Something that would forever change Stanley. Something he would never quite forget. He had been at his desk for nearly an hour when he realized that not one single order had arrived on the monitor for him to follow. No one had showed up to give him instructions, call a meeting, or even say hi. Never in all his years at the company had this happened, this complete isolation. Something was very clearly wrong. Shocked, frozen solid, Stanley found himself unable to move for the longest time. But as he came to his wits and regained his senses, he got up from his desk and stepped out of his office. Твою мать. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps, oh please, are you really just doing this for the achievement? Click a door 5 times. Is that all that you think an achievement is worth? No. I can't just give these merits away for such little effort. A measly 5 clicks. Now suppose you were to click the door 20 times. I would say that's the kind of effort that warrants recognition. I have to say I'm still not feeling the satisfaction of witnessing true effort for a noble cause. Perhaps 50 clicks will do it. Yes, almost certainly 50 clicks. Я получил ачивку в первом, а здесь во втором теперь получим сейчас, по идее, наверное. No, I'm still not feeling it. I want this achievement to have meant something. It has to be a true reward for valiant effort. I want to see some hustle, Stanley. I want to see commitment, a willingness to go all the way, no matter what the cost. Why don't you go put 20 clicks into door number 417? Stanley felt the bucket calling to him, begging him to pick it up. Why was he not doing it? Потому что я делаю ачивку. Great. Now, go click a few times on door 437. Мы же в первом, во-первых, сейчас сделали ачивку, вот во втором сейчас сделаем.
Excellent. I think we're getting somewhere. Now, door 415. Let's give it 10 clicks or so. Какое ведро отвалил? У меня дверная ачивка. Now, back to door number 437. Let's see. How about you click on, well, I don't know, the call right. Back to room 417. I'm really feeling it now. I think we're getting somewhere. Okay, now go climb on employee 419's desk. Yes! This is great! You're putting it all on the line, Stanley. I like that. All right, let's keep it up. Go give me a few clicks on door 416. We've almost got it! Now the copy machine, do that one again! Finish it off, Stanley! 5 clicks on door 430! Yes! We did it! Oh, wow. That felt amazing. Oh, you really earned it, Stanley. Nothing could hold you back. Yes, I'm very proud of how far we've come today. Just think, only a few minutes ago, you believed an achievement was worth 5 little clicks. Really now, what were you thinking? Ясно, меня скамнули на ачивку, ну просто охренеть. А где же ачивка из этого раз, это все? Stanley picked up the bucket. Stanley clutched the bucket tightly to his chest. This was not the correct way to the meeting room, but Stanley had felt the bucket calling to him, telling him that the employee lounge was simply the place to be. And here it was. Had the bucket turned out to be correct? No, never mind. The bucket was wrong. Stanley took the door on his left to go back to the meeting room. No, said the bucket. don't go to the meeting room. Go somewhere else. The cargo lift, yes. Go there. Go to the cargo lift. А это что? Я нашел какую-то дырку. Okay, this is day number 295, tape number... I don't even know. I've lost track. Nothing feels real anymore. The longer I study this bucket, the less sense anything makes. The sheer euphoria I feel every time I pick it up. No matter how many times I've done it, it's always the same feeling. And the emptiness in my chest when I set it down, it doesn't make sense. There's no explanation for it. I still haven't figured out why I see the world so differently when this bucket is in my arms. Why everything feels so... What do I do with this treasure? I can monetize it. Yes. It's unthinkable the amounts of money people will pay for even just an hour with the bucket. Чем больше мы катаем, тем меньше я понимаю, в чем смысл, если честно, по-моему, этой игры. Что-то я вообще ни хрена не понимаю. Because as soon as this gets out, there's going to be a target on my back. Even now, I don't know who might be trying to get me. Шоу 4-й час. What's that? Who's there? Гамбарата? Это на грузинском, что ли, было?
Камбрата Ведрашвили? Что? Ладно. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had... Stanley lifted the bucket into his arms, and a wave of comfort rushed over him. Stanley clutched the bucket tightly to his chest. This was not the correct way to the meeting room, but Stanley had felt the bucket calling to him, telling him that the employee lounge was simply the place to be. And here it was. Had the bucket turned out to be correct? Well, no, never mind. The bucket was wrong. Stanley took the door on his left to go back to the meeting room. No, said the bucket. don't go to the meeting room. Go somewhere else. The cargo lift, yes. Go there. Go to the cargo lift. Я застрял. Прикиньте, застрял. Воу. You found one of them. One of the miniature Stanley figurines. Remember, no reward for collecting all of these. Only the intrinsic pleasure of a job well done. You can't buy that sort of happiness, Stanley. God knows I've tried. So, I implore you to savor each and every moment you come across one of these beautiful figurines. Beautiful figurines. Ну, мы идем еще раз, правильно, в эту комнату? Камбрата. Или неправильно? Ладно, жму еще раз. Okay, this is day number 2. Ладно. Stanley knew the office layout like the back of his hand. It was only a matter of time before he found the others. The confusion and the chaos all seemed to melt away as Stanley embraced the bucket. Каждый раз иду беру ведро просто. Stanley clutched the bucket tightly to his chest. This was not the correct way to the meeting room, but Stanley had felt the bucket calling to him, telling him that the employee lounge was simply the place to be. And here it was. Had the bucket turned out to be correct? No, never mind. The bucket was wrong. Stanley took the door on his left to go back to the meeting room. No, said the bucket. don't go to the meeting room. Go somewhere else. The cargo lift, yes. Go there. Go to the cargo lift. А это не могу спуститься никак, да? То есть попробуем. But Stanley feared that any path he walked might lead to the separation of himself and the bucket, his dearest friend. So he threw himself to his death, that they might die in one another's arms. How deeply touching. Даш, почему мы ходим с ведром? Это наименьший из вопросов, по-моему, которые здесь есть. Видишь ведро, бери ведро. Здесь все довольно просто. Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply... Warmth spread through Stanley's arms. With the bucket in his arms again, he was home. Stanley clutched the bucket tightly to his chest. This was not the correct way to the meeting room, but Stanley had felt the bucket calling to him, telling him that the employee lounge was simply the place to be. And here it was. Had the bucket turned out to be correct? No, never mind. The bucket was wrong. Stanley took the door on his left to go back to the meeting room. No, said the bucket. don't go to the meeting room. Go somewhere else. The cargo lift. Good, said the bucket. Now ride the lift all the way to the top. There's something up there I need you to do. Stanley did not question why or how this bucket was speaking to him. It should have alarmed him, of course, because buckets can't talk. But Stanley chose not to think about this obvious fact. He was firmly convinced that the bucket had spoken to him, and he unthinkingly did whatever the bucket asked. Bucket с нами не просто так говорит. Это не In шутка. here, said the bucket. Go into this dark room over here. Stanley once again obeyed blindly. И сейчас, когда нам звонит жена, мы не берем, да? Now pick up the phone. Whoa, hold on. Why did you unplug the phone?
Were you trying to resist the bucket's orders? Stanley, I was joking. Obviously, the bucket isn't talking to you and telling you to do things. Buckets can't talk. It was a joke. Don't you get the joke? It's funny, Stanley. A talking bucket. Can't you see? Oh, goodness. I must have really bungled up the delivery if you actually took me seriously. Where did I mess up the joke? Should I have paused for longer or spoken quicker? Comedic timing is so difficult. I wish I were better. Даша, почему ты стала 21 метром? Можно вопрос? Instructional video on comedy that one can watch to fully... Oh, wait, yes, there is. It's sitting right here. Let's take a look. Ты же была сантиметром. What is comedic timing? What is comedic timing? What is How does it work? timing? How long should it last? How can it be used to effectively silence your political enemies? And more importantly, can it be taught in its entirety within 90 seconds? Thankfully, the answer to all of these questions is yes. Let's dive deeper. If you've ever told a joke or made someone laugh, in all likelihood, you did it while standing 50 to 80 centimeters from them in a room of no more than 76 degrees Fahrenheit, with one of your arms raised straight upward at a 15-degree angle from your body. These are the optimal conditions for good comedic timing. To begin the joke, start by stating and spelling your name. Next, provide a brief synopsis of the joke, including the specific times at which the recipient of the joke will laugh, and then spell out your name a second time. With these steps complete, it's time to begin the humor. Speak the entire joke in no more than 18 seconds and no less than 13 and a half, pausing only for bathroom breaks when necessary. When the joke has concluded, it is customary to inform your listener that the joke is over by declaring in your loudest possible voice, "I'm Dunny with the funny." Let's practice screaming, "I'm Dunny with the funny" now. Good. This saying is a perfect example of expectations management, which is the cornerstone of good comedy. Finally, it's time to hand out surveys. Collecting hard data from your audience on how rapt they were throughout the joke is the only way to grow or learn as a comedian. An effective survey should be no less than 10 pages long and should include the same question reprinted several times, just to ensure the survey taker is actually paying attention and not simply filling in answers at random. And that's all there is. With these strategies at your disposal, you'll have audiences doubled over in laughter and even tripled over in laughter in no time at all. Just remember to let them stop laughing at some point, you gut-busting little scamp. After all, we're each of us needed on the front lines of the war to fight the 12-legged invader who threaten our very existence and who very likely die in a hailstorm of bullets and mandibles. All of us must be prepared to give our lives to this noble cause, just as our children must do after us, and their children after them. Godspeed, and may Earth reign supreme. Не, ну кто должен был первым стать, понимаешь? This video is a little outdated, isn't it? Well, no matter. I think the fundamentals of proper comedic timing are still as relevant today as they were back then. So with that in mind, I believe the only way forward is for us to return to the two doors and walk through all of this again, so I can try telling my story with more appropriate comedic delivery. Come along, let's head back. Мужик, иди в жопу. Я уже устал ходить по твоим коридорам. Где контент, где шутки, где что-то вообще? Куда мы идем обратно? Подожди, почему он выпустил меня? Лифт поедет? Походу лифт поедет, прикиньте. Вау. This time, I'm really going И упасть нельзя, смотри, упасть нельзя, забочили. Сапка была 3, ну тут, конечно, потеря, да. Я тебя зачту, это не волнуйся. Ну, шутки в этой игре, да, они типа, если честно, они довольно узкие, да, это правда. Очень много сводится к тому, что ты просто, ну, как бы, постоянно балансируешь с автором этим вот. Который считает, типа, он тебя, а ты его, и вы такие, типа, с ним, бам, бум, я тебя, да нет, я тебя, ублюдок, мать твою, ну иди сюда, ну, короче, в этом плане, да, довольно узковато, если честно.
Впервые обратно иду, ну ладно. Здорово, Гудвин, привет. Так это вроде бы Twitch сам забанил там это какого-то провайдера в России. Вот. Пока непонятно, что там происходит. Да. Here we go. You ready? Я видел ответы Дом.ру. Дом.ру заявил, что он не банил ни Twitch. Это с Twitch'а инициатива. Так, он сказал налево, но мы пойдем право. Нам сказали идти налево, мы идем право, правильно? Правильно. We're back at the phone already? No. What's going on? There were supposed to be several rooms leading up to this. There was supposed to be a build-up to this point. A dramatic display of remarkable comedic wit which culminates in this scene with the phone. Кажется, Now сейчас the timing's сдохну. completely off. The joke will never land. Well, not the way it was meant to. And it's all my fault. I must have forgotten that У the меня phone Дом.ру, у room меня все comes окей. Да, там immediately как-то рандомно after the two забанило. А у walls. Альберта нет, прикинь? What an egregious А Альберта забанило. mistake. I've made a fool of myself. Хотя у него не I Дом.ру. don't deserve the title of king И у of некоторых с comedy. Дом.ру I'm все nothing. нормально. Там, посмотри, I'm not опросник even есть the lowliest в joke ВК, telling в world. пабликах по I Твичу. think Там забанило процентов, короче, 15 или 20 пользователей Дом.ру. Рандомным образом. Ну, непонятно почему. И забанил сам Twitch причем. Ответ от поддержки Дом.ру был, что они не банили никого. Никакие сайты они не банили. Короче, странная какая-то тема с этим баном. Это, похоже, какая-то ковровая опять зашла бомбардировка. Слушай, ну я иду направо, здесь все понятно вроде бы. We're back at the phone already? No. Here we go. You ready? When Stanley and the bucket came to a set of two open doors, Ну ладно, they видимо, entered the налево. door on the left. No. You were supposed to go through the door on the right, leading back to the phone. Did you not even look at the instructional video? Я I think обучающее this was видео не all понимаю, да, covered я very дурачок. clearly. There's no way I can make the comedic timing work now. It's done. The joke is completely done Я and с ведром over. It's хожу. all your fault, Stanley. Открывай! I'm going to be ridiculed in the Не community открывай, of the joke тварь! writers. I'm going to be shamed at every one of our meetings Ну, досок from больше now нету, on. смотрите. All because you couldn't watch a simple video and take a hint. Are you proud of yourself for bringing me down, Stanley? Are you proud? Мужик, что ты хочешь от меня? Скажи, пожалуйста. Stanley, you love the bucket so much it's like you... it's as though all of your other most prized possessions pale in comparison. Yes. Well, let me try that again, Stanley. I heard that you are pale with shame over how unabashedly in love with a bucket you are. No? Still not? Is it the delivery? Pale with shame. Pale Так, with shame? собрать все фигурки, но фигурки трудно собрать, потому что их много. Another word to describe a bucket. Stanley, this bucket is so Это не конец. Ну, понятное дело, что это не конец, это просто очередная концовка. Или запустить группу. Короче, а какие еще варианты, Стэн? Какие варианты еще прийти к концовке общей? Четыре они здесь раз. Окей, а где список посмотреть, говоришь, в переговорке после левой двери? Окей, сейчас глянем. Сейчас на список найду, соберем все. Давай, вот переговорка где у нас? Сейчас тогда. All of his co-workers were gone. Stanley picked up the bucket and smiled. He'd never be a... Stanley clutched the bucket tightly to his chest and entered the door on his left. Идем в переговорку и ищем список. Да, вот они. Так. Так, а где они-то, вопрос? Вот, похоже. Ступеньки. Something to do with... Где-то на ступеньках. Там, где красные и синие. Возле пожарки. И, видимо, у босса, да? Окей, ступеньки. Ну, пойдем на ступеньках поищем. Тут больше нет подсказок никаких. Давайте глянем.
Погнали, окей, ступеньки у босса красно-синяя и возле фарпояса. Что такое фарпояс, интересно? Весь фарпояс я забыл. Oh, Stanley, can you feel it? Я чувствую, да. The broom closet. Да, It wants да, the да, bucket. хочет You can ведро. feel that, can't you? The Да. aura of jealousy. It's as clear as day. This broom closet believes it deserves the bucket. I can really feel it now. It's a bucket. It belongs in a broom closet. That's what the broom closet is trying to say here. It's supposed to go with the other cleaning supplies. Good for you, Stanley. Don't give in. Don't hand over the bucket. I know how hard it must be, given the pressure that the broom closet is putting on your shoulders right now, but you have to be strong. This is your bucket. This is your companion and lifelong friend. You can't hand it over. Oh, no. We're getting into name-calling now, it seems. Is this how low the broom closet has sunk, that it has to resort to this stream of petty insults simply in order to get you to hand over the bucket? Stanley, I never liked this broom closet for a variety of reasons, but even this is worse than I had imagined. And wait, now the broom closet has the gall to imply that you and the bucket are not truly deep and lasting friends? That your relationship is purely superficial and convenient? That your life is so banal and meaningless that you'd feel the same sort of kinship towards any inanimate object which happened to lay in your path in an even partially enticing manner? Well, I'd never. Go on, Stanley. Lay into it. Really tell the broom closet off for its demeaning comments. Expand on the wide variety of experiences you and the bucket have shared together. Go through each of them point by point. Share your journal entries detailing the rich emotional landscape of your feelings for the bucket as they have changed and evolved over the years. Let him have it. Okay, I've got you something which I think will help settle this debate once and for all. Here we go. There. Now it's settled. No more debate, no more discussion. Take a hike, broom closet, with all your meandering philosophical diatribes about the nature of cleaning supplies and their relationship to broom closets in the natural order of things. All right, I've got a second sticker back here, and I'm going to slap it on as well because I think it's appropriate. You see? I feel that it works because the sticker is also a bucket. That way, if you're ever unsure whether the thing you're holding is a bucket or not, you can look down at this sticker and say to yourself, ah, it's a bucket. There really is a wide variety of applications for this sticker. Пожалуй, в пособке самая была арка. I could take the name-calling and the dismissal of your kinship with the bucket, but now the broom closet is just giving us the silent treatment. And to be honest, I'm sick of the pettiness on display. You can stay here all you like, but I've had it with this impetulant room of cleaning supplies. Easily the most childish such room I've ever been in. I'll see you outside, and we can get on with the story about you and your bucket. Вот, здесь должен быть Coming to a это... staircase, Stanley and the bucket walked upstairs to the boss's office. Ага, легкий, да. Another miniature Stanley figurine. This, you know, there really must be a snappier name for these things. What about mini stands? У босса теперь, да, пойдем? What about У босса есть пожарка. Где пожарка находится, блин? I think I like that. Another Stanlerine under your belt. Пожарка это что ли? But Stanley just couldn't do it. He considered the possibility of facing his boss, admitting he had left his post during work hours. He might be fired for that. And in such a competitive economy, О, нет, я зашел в ловушку. All because he believed everyone had vanished. His boss would think he was crazy. And then something occurred to Stanley. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps the good old bucket. Пойдем красную синюю сходим заберем, чё?
Off on another thrilling adventure together. Stanley clutched the bucket tightly to his chest. This was not the correct way to the meeting room, but Stanley had felt the bucket calling to him, telling him that the employee lounge was simply the place to be. And here it was. Had the bucket turned out to be correct? No, never mind. Да, надо было наверх подниматься по лестнице, тупанул я то, что пошел дальше. Stanley took the door on his left А, to go back, and so понял, the two of them detoured through the maintenance section and walked straight ahead to the opposite door. Ну, пойдем туда к боссу. Возле фарпоиса. Интересно, где фарпоис? Coming to a staircase, Stanley and the bucket walked upstairs to the boss's office. Так. Здесь, наверное, справа, да, стопудово? Или нет? Stepping into his manager's office, Stanley was once again stunned to discover not an indication of any human life. Crushed by the weight of this revelation, Stanley may have broken down into an emotional dumpster fire if not for the soothing presence of the bucket. Even now, in his darkest of hours, did the bucket's warmth and guiding light pierce the dark clouds of confusion and chaos. It would be with him, always. The bucket would. And he knew it. The two of them were inseparable. At this point, Stanley was so absorbed in the tender spiritual connection he shared with the bucket that he didn't notice the keypad behind the boss's desk. Nor in his bliss of simply being near the bucket did he have any notion that the pin number for the keypad was 2845. But Stanley guessed the correct code by sheer luck. Was it that the bucket knew all along? Was the bucket guiding him? Yes, this is certainly the most logical. Блин, я уже провтыкал, получается, да? А нет, вот смотри-ка. Это фарпоис. Okay, I'm going back to the name of these little Stanley figurines, and now I'm torn between Stanlerines and Figlies. What do you think, Stanley? Или это не фарпоис, What name интересно. better encapsulates the intrinsic sense of happiness that you get from seeing a small number in the corner of your screen go up by one? Let me sit on it. Давай тогда, знаешь что, давай начать игру заново сейчас сделаем и прибежим, посмотрим в переговорной. То ли это. How wonderful. Stanley was alone. Finally. This is great. Ведро брать не буду, чтобы пойти красную-синюю сделать. This is what I've wanted all along. I got what I wanted. Красно-синяя делается без комнаты, да? Ну, пойдем красную-синюю сделаем, пойдем сделаем. This was not the correct way to the meeting room, and Stanley knew it perfectly well. Perhaps he wanted to stop by the employee lounge first, just to admire it. It was okay. But eager to get back to business, Stanley took the first open door on his left. Stanley was so bad at following directions, it's incredible he wasn't fired years ago. И, скорее всего, у босса последняя остается, если правильно понимаю. Когда здесь заберем. У босса ластовая, и это изи-шестерка будет, да. Ну да, их легко найти, получается. По подсказкам этим, конечно. Совсем небольшая зона. I was in the middle of something. Do you have zero consideration for others? Are you that convinced that I want something bad to happen to you? Why, I don't know how to convince you of this, but I really do want to help you, to show you something beautiful. Look, let me prove it. Let me prove. You're getting close now, Stanley. You've nearly gotten all of the Figler Anlerines. Very soon, you'll collect the last one, and then the first number will equal the second number, and that will be it. We'll be different people by then, different in the sense that we used to have none of them, and now we have them all. You can't go back to when you had no Figler Anlerines. None of us can. Now listen carefully. Погнали. И теперь в ванну к боссу. The meeting room. Yes, that's where everyone would be. Stanley just needed to get to the meeting room. Where are we going today? The bucket asked. Stanley just smiled. Anywhere they went together. Stanley clutched the bucket tightly to his chest and entered the door on his left. Все, осталось одно.
Stanley, we must move on from this broom closet, simply because I have no remaining stickers. If I did, you coming to a staircase, Stanley and the bucket walked upstairs to the boss's office. И здесь сюда вот, да? О, да. And there it is, the last Stiggly Wiggly. Что теперь? Savor this moment, Stanley. This is a real accomplishment. This is doing something just for the sake of doing it. Where so many people expect to be rewarded for the most trivial achievements, you've insisted that a job well done is its own reward. I would tell you that I'm proud of you for collecting them all, but that would be like a reward, and we can't have that. So, instead I'll just say, it's done. We're all done here, and now we can go to whatever the hell you were doing before you hunted for figurines. Так. Теперь перезапускаю еще раз, начать заново. Пропали шары, да. Все, поехали. Это, похоже, финальный ран. Stanley, I'm sorry, Опа. but I have to put a pause on things. It's those figurines, those figglers. I haven't stopped thinking about them since you nabbed every last one. Wasn't it just the most intrinsically fulfilling moment of your entire Нет, life? точно не самый лучший момент в моей жизни, точно. Точно нет. Yes, I know we're supposed to be telling a story, but won't you please indulge me with one more trip back to the memory zone? Давай. I would love nothing more than to revisit the figurines. Just one more time. Так. Я нашел фигурки все, да. Да, это я. Да, Here's where it all первое. began. The first collectible. Back then, we had no idea of how many of them we'd find. Sure, it said 6 right there on the screen, but how could we know for certain? We were so innocent. We'll never be like that again, Stanley. Опа. Это незаконно. 7 из 6 сюда. And here was a second Stanlerine. You found this one all on your own, just by poking around in the warehouse. You did that, Stanley. I'll be honest. Back then, I had no faith in you to find any of them, let alone 6. But you continue to surprise me in all sorts of mundane, unremarkable ways. Okay, let's do a little quiz. Which of these rooms was the room you found your third mini stand? Can you remember? По-моему, лестница сначала была третья. Третья была лестница, да. Hey, that's exactly right. It was here, under the stairs. It was the third one. You picked it up, and then after that, you had 3 of them. I'm glad these moments are so crystal clear in your memory, but I shouldn't be surprised. After all, science tells us that it's impossible to forget your third time doing anything. Третье повторение любого действия невозможно забыть. Третий раз его тут нету. Let's see, what came next? Oh yes, we found a Figley in this pink room. Yeah. Oh, well, I can't actually say I remember being in this room, but it's here in the memory zone, so it must have happened. Такого не было. This was the 5th mini stand, and this one was really something special. It was by the red and blue doors. I remember it so clearly. In fact, because this one is particularly special to me, I made a little video to commemorate the occasion. Enjoy. Видео с 2005-го, что ли? Так.
takes you back, doesn't it? Да, I spent a lot of тупо time making that 2К5 вернул video, меня, but it was конечно. 8 minutes I wouldn't have spent on anything else. А чё, а куда мы идем? Синие, они не важно, да, они идентичные. Понял, принял. Хорошо, залетаю туда без страха. Где уже моя сцена? Ну-ка. Басрум. Понял. And then, Stanley, then we came to the last collectible, the final figurine, right here in the boss's bathroom. This memory is the most distinct and clear in my mind, perhaps because it was the one that happened more recently than all the others. Who can truly say how the mind works? All I know is that this is the moment where you picked up a Figley and I thought to myself, yes, that's all of them. They're all collected. It was a moment unlike any other. Except for the other moments picking up figurines, which it was exactly like. Так. And then there was no more. Because we've caught up to the present moment. Nothing left to do but move onward into the future. Goodbye, memory zone. Так. No, I'm not done. I'm not ready to move on. Stop the loading screen. Isn't there some way we can stay here, keep enjoying these figurines? Let's just go backwards. We'll do the memory zone again from the opposite direction. See how that feels. Okay, yes, the boss's bathroom. I remember this. I must say, of all the figurines we looked at in our initial tour of the memory zone, this one is the most distinct and clear in my mind. Let's keep going, I want more. And here's where I made that video. Don't you remember the video we watched? Нет, ну только не опять. Yes, I love that video. Дядька, не надо. У туалета... А, я не забрал у туалета одну фигурку? Блин, а я уже могу не вернусь по ходу, прикиньте. Я провтыкал, значит. Я не могу забрать ее. Надеюсь, что я не завафлил концовку. Сейчас мы узнаем, что будет, если не подобрать одну из статуэток, ребята. Still don't remember the pink room, Stanley. Still no memory of this one. Good room, though. A solid room. These really were a treat to hunt down. You know, if there had been any kind of reward for finding all of these, it really would have muted the intrinsic joy of collecting them. I'm very glad we resisted the temptation. Next one. Ну, я отсюда пришел, правильно? This was our second Figley. Don't you remember? Yes, I remember it too. The past is truly a wonderful thing. Why does anyone ever choose to leave it? Keep going. This is it. The very first one we found in the exhibit where I introduced you to the figurines. Oh, I want more memories, Stanley. I want to keep going. What else is there? What came before this? Look, it's the terrible new content that we were originally sold on. I remember hating it back then, but time does put a rosy filter on it. Oh, yes, the two doors. Who could have forgotten that? A classic memory, this one. Да, было ожидаемо, что мы в комнату вернемся так. There was your office. Is there anything else? Was there something that came before your office? There's something I feel I can remember. I can remember. Yes, I'm remembering something now. I remember before this whole story got started. Back then I was different.
I used to make big decisions. I was passionate. I was skeptical. I weighed each decision with profound thoughtfulness. And then, somewhere along the way, I stopped making decisions. I became lazy. And I came up with a character named Stanley to do my thinking for me. He would make the decisions. He would decide which way to go. I would cheer him on as he collected figurines for no reason. Why did I invent Stanley? Was I lonely? Yes, perhaps that's it. Perhaps I needed to imagine I had companionship. And Stanley really did make for a wonderful companion, even if he was a fiction. But I suppose it's grown old. I want to think for myself again. I want to go back to how it used to be. Yes, I can be on my own again. I can do it. I'll be stronger this time. I'll take care of myself. I don't need Stanley anymore. Oh, but he truly was so much fun to play with. You know what? Since we're in the memory zone, how about one more good memory? Let's go back just once and give Stanley one more run of the office, and then I'll retire him for good. I did enjoy telling his story so very much. Okay, here we go. This is the story of a man named Stanley. How long was I sitting there? Stanley wondered to himself. Minutes? Days? Centuries? A good bucket. A strong bucket. A humble bucket. A committed bucket. A bucket of culture and distinction. Stanley clutched the bucket tightly to his chest and entered the door on his left. Теперь полностью выходить из игры, смог заходить через Steam прям? Окей. Выйти в меню. На рабочий стол. И запускаю заново, да, типа? Ну, окей. Играть. Текущее время 23:09. Зачем это время, так и не понял. Так. 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 Я потратил время, да, ты это ценишь, чтобы что? Для меня важны детали. Так. 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 Просто выставьте на этом экране свое любимое время. Окей. Так. Хорошо. Меня похвалили, что я выставил время? Ок. Опять перезапускай? Блин, а я уже пошел в игру. Ну давай. И сейчас что, оставить свое время любое, которое захочу? Около 5 раз нужно будет? Да ладно, текущее время, видите? Ну давай, да, типа 0,5. 5:16. Да, это мое любимое время, 5 утра. Нет, я выставил неправильное. Так. Так. Насколько точное время? Не точное, я ставил свое время. Вы знаете, не важно, сколько точно стоят часы, мне просто нравится собирать студию. Так, больше узнаю о вас, так. Ага, данные любишь собирать. Так, вот бы еще ползунков, ну давай. Новые ползунки, хорошо. Хорошо. Он хочет, чтобы я еще раз перезашел, хорошо. Ну давай еще ползунков, давай. Ползунки я тоже люблю. Где же собака зарыта?
Здесь нет такого варианта. Какой из двух слов нравится больше? Аккубинка или скрумтуш? Аккубинка больше нравится. Не перетаскивайте. Окей. Да, я знаю, сколько времени. Сколько? Столько. Конечно. Нет. Нет, ты чё? Помогаю. Конечно. Сейчас что, играть или еще перезаходить? Вопрос. Еще перезаход? Окей, давай. Что они тут придумали? Ух, эти разработчики. Сколько времени? Я знаю. В плане никто ничего не знает. Ну да, да, твоя работа так. А, работа окончена, хорошо. Так. Да. Я понять не имею, кто ты, мужик. Часы ничего не делают. Окей, еще один запуск нужен, да? Вам ведь нравится одиночество? Очень нравится, на самом деле. Так, давай. Хорошо. Так, давай. И появился эпилог. Но нужно еще перезайти, да, разок, если я правильно понимаю? Он сказал, что нужно еще раз перезайти. Нет, все. Эпилог? Окей. Я так понял, что это игра полный артхаус. Я понятия не имею. Сейчас, может быть, узнаем. О, это я в пустыне. Я тут был. Фига себе, луна большая у него.
А Куки 9 немножко разбирается, что кого похоже в этой игре. Контента с ведром еще осталось много, слушайте, ну не знаю. Возможно, на самом деле, не исключено вполне. Что это такое, не понимаю. Что это такое? Здорово, рад видеть. Так. Больше не будет игры по Stanley Parable. Так. Какая чушь. Так. Так. Что происходит? Что он несет? Священный ветер. Так. Какое слово на достижение? А, там было одно, да, реально. Слушай. Я готов. Какое дело? Текущее время. 11, 21. Опять ты начинаешь. Хороший игры Stanley Parable. Теперь начинать игру можно, я правильно понимаю? Блин, кажется, не сработало. Короче, я не понял, это все? Это... Ну да, не, ну иронию на игроделы сиквела я понял, окей. Окей. Это я понял. Но ошибку получить можно, понял, хорошо. Это типа все, да? Типа это официальная концовка игры была. Только что. Дэйв Риден просто нереально отгашенный чувак, я тебе скажу вот так вот. Просто нереально отгашенный. Он просто не слазит, с чего он там принимает, он просто... Он живет на каких-то веществах 100%. Просто 100%, миллион %. Я вообще не понял, в чем смысл этой игры абсолютно. Абсолютно. Вот я вроде прошел нормальный такой процент, да, типа, от игры. И, кроме того, что это стёб над игроделом, вот над геймдевом, да, современным. Что это было вообще? Что мы только что делали? Я типа, ну, я понял, что они типа стебут, да, что типа в игре новый контент все добавляют, типа все на этом делают бабки, там зарабатывают, вся фигня, вот, но игра без ранки, да, конечно, игра без ранки, да, плохо. А в чем, блин, в чем прикол? Я не понял, в чем смысл этой игры абсолютно, абсолютно, типа эта игра, это реально гига-стёб над геймдевом, типа и все.
Или чё? Ну, смысл жизни каждый находит себе свой. Это нормально, это типа база. Ну да, это артхаус максимальный, максимальный. Я вообще не понял, типа, я вот... Куки 9 отчасти писал правду. Игра очень скучная, типа, мне кажется, вообще. Вот для обычного обывателя, для обычного пользователя она точно не зайдет. Типа, большинство людей... Я не удивлюсь, если у этой игры плохие смешанные отзывы в Стиме. Просто не удивлюсь. Вот кроме шуток. Потому что ее многие, ну прям процентов 95, наверное, купивших вообще не поймут. Зачем они купили это, что это за игра и в чем ее смысл. Да, эта игра довольно уникальная, и я говорю, мне кажется, она прям, ну, широкими массами прям точно не понята, прям 100%. Потому что... Мне кажется, что... Ну, хотя нет, наверное, нет. В этой игре нет сюжета вообще никакого, абсолютно. Странно, отзывы очень положительные у нее, прикиньте. 92% отзывов положительные. Охренеть, сколько людей поняли, что произошло в этой игре. Это просто охренеть. Откуда 93% людей, понявших, что происходит? Я не понимаю. Не, вы можете пояснить, в чем смысл этой игры вообще? В чем смысл? Я вообще не понял, в чем смысл. Может, просто ты тупой. Возможно, я же говорю, возможно. Так я говорю, может, поясните? Просто... Типа 92% людей все поняли или что? Я не понял просто. Я вот не понял вообще, в чем смысл. Что за Стэнли, что за... Ну, головоломка как жанр мне нравится, на самом деле. Мне нравится ходить, делать какие-то квесты, это прикольно. Думать это прикольно. Мне вот заказывали очень старую игрушку, помните про этих духов? Там было очень тяжело. Мне прям очень тяжело было в ней. Это было прикольно. Сам жанр, как по мне, имеет право на жизнь. Но мне кажется, что в жанре головоломки просто обязан быть сюжет. Просто обязан быть. Ну, как по мне. Ну да, сатира, ломание 4 стен, нахождение концовок. Нахождение концовок, типа, да, оно вызывает энный интерес. Но смотри, в чем проблема для меня лично. Для меня проблема в том, что половина концовок — это ты сдох. А вторая половина концовок — ты сдох. Я правильно понял? Типа, концовки бессмысленные, разве нет? Типа, эта игра, она какая-то странная. Этим она, типа, ну, наверное, должна вызвать какие-то чувства там у кого-то. Она необычная, типа, соглашусь, да, она необычная, типа, такого контента массово точно никто не выпускает. Я такую игру вообще впервые вижу. Но мне кажется, она слегка бессмысленная. Я не знаю, вот я не прочувствовал душу этой игры. Она, может быть, какая-то и есть. Типа, ну, рофлы над игроделами, то, что там 15 Call of Duty сделано, там 15 FIFA какой-то там, либо я, либо рывок. Ну, хрен знает. Они каждый раз доставку тоже меняют. Я не знаю, короче, я не знаю. Этого мало, мне кажется. Ну, этого просто мало. В игре не хватает, по-моему, вот реально какого-то юмора, может быть, разнообразного, какого-то исхода разного. От головоломки, да, здесь реально мало тоже, как по мне. То есть, соглашусь, что прям каких-то трудных квестов здесь было очень мало. Ну, то есть, опять-таки, до того, что ты должен упасть с хайграунда и разбиться 3 раза в ряд, когда персонаж начинает идти медленнее, это довольно просто. Догадаться там, что тебе нужно что-то еще там... Ну, в этой игре не было таких прям сложных квестов, соглашусь. Она вроде как и легкая, короче говоря, да, получается. Вроде как хорошо пробегается, но при этом... Да, как-то вот нету, знаешь, нету прям супер мотивации, как по мне, искать все концовки. Ну, прям нету, вот реально не знаю. Вот не знаю. Да, вроде бы вначале я пытался идти по лабиринту, каждый поворот, то есть сюда сходили, сделали, я там щупал, ходил. Много где разработчики схалявили. То есть много где результат действий не приводит ни к чему. Вот вы видели вначале, да, то есть где была комната красно-синяя, там нету варианта остаться на этом вот крутящемся диске с показом, а он должен быть. Вот кроме шуток, но в моей башке, кроме варианта упасть 3 раза сверху вниз, должен быть вариант второй. По-любому. По-любому там должно быть ответвление. В рамках такой игры. Его не было. Меня это очень огорчило, не знаю. Ну да, я понял, то, что у них, они навесили новый контент сверху, как будто бы это типа, ну, то, что они продали, типа это, ну... Не, ну, идея, задумка, в принципе, разработчика ясна, но, как по мне, идея реализована очень узко.
как по мне, вот я не знаю. То есть, по-моему, здесь можно было разгуляться шире, как минимум. Ну, мне кажется. Я бы точно хотел, чтобы в этой игре были разнообразные концовки. Как по мне, вот, кажется, этого не хватает очень сильно. Они должны к чему-то приводить. Что-то объяснить, может быть, я не знаю. Типа вот, ну, мне бы было бы круто, если бы была концовка, где, допустим, я бы смог законтролировать там всю эту систему, и работники там какие-то появились бы где-то хоть как-то, да, то есть работников вообще не существует, получается, да, сам Стэнли тоже, короче, они даже не объяснили вообще, в чем прикол, что за Стэнли, кто он. Это какая-то машина, это какая-то программа была написанная, получается, которая делала действия в зависимости от алгоритма? Или что? Я так и не понял. А зачем он нужен, этот Стэнли? Кто этот автор? Типа, они так толком ничего и вообще не рассказали. То есть, вот, как по мне, сюжет вообще не развит. И, соответственно, концовки тоже не выходят никуда. Ни влево, ни вправо. То есть, концовки бессмысленные, потому что нет объяснения сюжета. Ну да, то есть, вот то, что в игре не существует вообще никакого лора, мне кажется, это очень плохо. Вот для меня это основной минус. Если бы здесь был бы хоть какой-то лор, хоть какое-то развитие, типа, знаешь, там, ну, реально, там, в конце бы объяснили, что там Стэнли, эта программа, там, разработчик ее сделал, потому что вот ему там стало скучно, или он хотел там завести виртуального друга себе, не знаю, или просто задачи надоело решать и так далее. И эта машина там, она обрела какое-то там вот это вот самосознание в какой-то момент там получила. Ну, то есть здесь, по-моему, идею можно развивать вообще в разных направлениях, в каком угодно, но разраб этого не ставил целью, видимо, потому что, да, как-то очень обрезанно получилось, как по мне. Да, не знаю, посмотрим. Да, он придумал его от скуки, но что значит он его придумал? Да. Почему Стэнли сбои? Почему программа сбоит? Вот это вот можно было развивать, разве нет? Вам не кажется? Мне кажется, здесь есть смысл прям... Ну, то есть можно было пушнуть развитие. Как будто бы не было такой цели у разраба. Не кажется, да, игра полноценная. Ну, тогда я не понимаю, в чем смысл этой игры, ладно. Ну, на любителя, конечно, кому-то она норма, она точно отличается от подавляющего большинства игр, которые существуют. Она тупо, да, тот самый 1%, которые не такие, как все. Это она. Ладно, гайс, ну чё, да, Стэнли побегали, для меня было душновато, признаюсь, честно, да, потому что не было сюжета. Если был бы сюжет, то было бы интереснее. А так, получается, я ощущал, что я как будто бы вот хожу просто в какую-то наркоманию, просто хожу в никуда. Открываю двери ни зачем. То есть зачем я это делаю, непонятно, да. Зачем я падаю в яму, зачем я подвигаю вверх этот лифт бесконечный, зачем я борюсь в башке с этим создателем, который болтает, зачем я сижу в каморке, непонятно, вообще ничего не понятно. То есть просто не понял. Я бы оставил отзыв, не понял, что я здесь делал все эти там 5 часов, что мы здесь делали в этой игре. Непонятно. Может быть, я не прошел контент, который нужен был с ведром, чтобы понять, зачем все это было нужно. Возможно, я не понимаю, потому что я не закончил полностью. Может быть, если бы я прошел контент с ведром, я бы понял, почему ведро ревнует к комнате уборочной, да, там, и почему Стэн хочет его там оставить или не хочет, почему от этого бесится нарратор и так далее. Да. Да, если не понял, то не понял. Мне тоже кажется, не понял, ну и как бы и норм. Все, гайс, такой получился вечер. Вечер был ультра необычный, реально артхаус, реально артхаус. И это прям... Такого контента на канале было мало. Да, за все годы буквально пару стримов, наверное, было похожих на этот. Надеюсь, что вам понравилось, как я разбиваюсь, падаю с лифта постоянно и все остальное. Я пойду отдыхать. Да, сегодня не планируется больше ничего. Завтра вечером попробую выйти с Overwatch в эфир, но не факт, что получится. Посмотрим. Посмотрим по ситуэйшену, как я порешаю делишки. Все. Доброй ночи, не болейте, хороших выходных наперед. Увидимся очень-очень скоро.